when I look at the back in my time, was the time that I have experienced that was hard for me. It was when I was diagnosed, because I was pregnant at the same time, and I was living with my parents, of which they were not ready to accept my pregnancy as well. So the difficult time I had was, how was I going to tell them that now I'm also HIV positive? That was a difficult time. And also, when I had to disclose to my mother, it was Sunday morning, she was getting ready to go to church, and I made her a cup of tea, of which that's something I never did in my life, but I made her a cup of tea, and then I took it to her room. She was busy getting dressed, and then that's when I told her that I was HIV positive. And I was so surprised that she gave me a big hug, because I was very scared of my mother. She's one person who always shouts in everything. She always like shout. So I was also scared. So she gave me a big hug, of which, and then she told me that, no, I'm not going to throw you out of the house because you are HIV positive, and I'm going to take care of you and your child. So just be happy. And then she's the one who encouraged me to get out there as well, to get more information about HIV and AIDS. Bon, alors j'étais élevée par mes grands-parents. Et ça, j'ai connu le paradis sur terre, vraiment jusqu'à 5 ans. Arrivé à Paris, je ne connaissais pas la langue, j'ai appris 2-3 mots. Alors, par exemple, quels étaient mes liens avec mes parents? C'est que je disais monsieur, papa et madame, maman. Parce que je croyais que c'était leur nom. Ils m'ont dit, écoute, arrête de faire ça. On dit papa, maman. Je dis, bon, papa, maman, c'est un prénom, c'est tout. Et un jour, en sortant avec maman dans la rue, je me rappelle à Paris, c'était rue Réaumur. Je regarde maman comme enfant, que j'avais tant appris à ce que c'était qu'aimer et de recevoir l'amour. Je dis, maman, pourquoi tu ne m'aimes pas? Ma mère m'a répondu, tu es ma fille. Tu es ma fille, alors je t'aime. Mais je ne t'ai pas voulu. Et devant cette révélation, devant le courage de cette femme, devant cette vérité, c'était fini, j'étais construite pour la vie. La pire épreuve, je crois que je la porte depuis mon enfance, c'est la disparition de mon frère aîné. Il avait 1 an et quelques mois, plus que moi. On vivait pratiquement comme des jumeaux. Et ce frère a été emporté par la mer. J'étais pas présent, mon père et ma mère étaient là, et un de mes frères. Et on n'a jamais retrouvé le corps. Aujourd'hui encore, il m'arrive d'en rêver. Il est parti, j'avais 15 ans, il en avait 16 et quelques mois. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'il me vient en rêve, il me dit des choses et je lui dis, attends, je t'arrête, dis-moi d'abord où tu étais tout ce temps-là. Donc, c'est une béance qui reste encore ouverte jusqu'à aujourd'hui. Moje najteže iskustvo, teže od rata je bilo nedavno kad sam izgubio dijete. To je najduži i najteži period u mom životu. Tu nema nekih posebnih izvlačenja iskustava, to je tragičan događaj, to je nešto najgore što čovjek u životu može da doživi. Roditelj da izgubi dijete, to je najtragičnije što se može desiti živom čovjeku na planeti. Well, I've already discussed the fact that our 2 children being diagnosed as terminally ill that's without any doubt the most challenging experience of my life. As I said, Sophie's dead 4 years. Passed away 4 years ago. Aoife's 9. I think we're still in that experience, so I still think we're learning from that experience. And until, I suppose, Aoife has finally passed away, that experience is still a challenge. What I've learned to date from it is that we're all going to die at some point in time, and to see your 2 children die at such an early age. But at the same time, although Sophie had a very, very short life, she was six years, she had a very happy life. She was very, very happy. And, if you can pack an awful lot of happiness into 6 years, for me,
the lesson to be learned from that is it's better than packing a load of misery into 70 years. Det som har varit jobbigast i mitt liv, det var nog när min mamma fick stroke när hon var 69 år bara, och hon har varit en väldigt alert och full fart på henne jämt, och så blev det bara pang bom. Sen satt hon i rullstol i 9 år i paket, och det var väldigt jobbigt för att hela tiden det här dåliga samvetet att jag borde åka och hälsa på mamma, jag borde ta hand om mamma och den biten. Men det var en jobbig period, och i början efter några månader då sa läkarna att den här natten kommer hon att dö för att hon hade så dåliga värden. Så att vi var där allihopa, hela familjen stod där, och de sa att nu är det liksom inte mycket kvar, och då är man snabb i tanken och tänker, och så börjar man förbereda sig mentalt att nu går mamma bort. Och då ska vi vända henne en sista gång. Och då vaknar hon upp och så tittar hon på oss allihopa, alla 7, och så säger alla 6 står runt omkring och säger, vad är det här för patrask? Nu vill jag ha kaffe, säger hon. Och det var så jobbigt, för då hade man först ställt in sig på att hon skulle dö. Och sen så vaknar hon till, och sen lever hon i 8,5 år till. Och det blev en konstig händelse, att det var så mycket motstridiga känslor där. Samtidigt som man då hade tänkt att hon skulle dö, så lever hon vidare, och det var ju jättebra det, men ändå var det väldigt jobbigt att ta det. Och sen resten av de här åren de var tunga. Att se sin mamma som har varit så jättealert, sitta som hon gjorde och behöva bli bytt på och matad och rullad i rullstol och så. Så att det var skönt när hon fick dö, och jag är glad att jag fanns med henne då, och att jag även fick vara med när min pappa dog. Det var bra. I don't know if I can say that there's been one hard point, but I'm a very emotional person, and I tend to go very up and down. And I tend to have very high highs and very low lows. And when I'm low, I stop believing in myself, and I stop believing in the world. And I can't think of why I should care about anything. And I lived in Spain for a year, and I taught small Spanish children English. And I lived in this beautiful town, and I had this very idyllic existence, and I was dreadfully unhappy. I was bored, I was alone, I was hating teaching English, I was bad at it. And all I did was spend time sort of alone and in pain, and hating myself that I couldn't enjoy my life when there are so many people who have so little, and I'm so blessed. But you don't get to pick, and maybe that's sort of the curse of living in the first world, if you want to call it that, or the developed world, is things that maybe don't matter take over your life. I don't know. L'expérience la plus difficile, c'était il y a 6 ans, j'ai eu une tumeur au cerveau, et le jour où je l'ai appris, j'ai fait un IRM à Istanbul, et le médecin m'a tout de suite dit vous avez une tumeur au cerveau. Et donc je suis sortie dans la rue avec beaucoup de circulation, comme c'est à Istanbul, et je me suis dit bon, maintenant qu'est-ce que je vais faire? J'ai une tumeur au cerveau et tout le monde bouge autour de moi, et je vais mourir. C'est ça. Et j'ai appelé mon mari, qui lui était occupé avec ses affaires. Il y avait beaucoup de bruit où il était. Il n'entendait pas ce que je disais. Et donc je me suis trouvée seule, et je me dis ça y est, je vais mourir. Voilà. C'était toute cette expérience d'ailleurs a été la plus difficile et aussi la meilleure dans ma vie, je dois dire, les deux. Parce que le résultat a été que une fois que j'ai été opérée, ma vie a complètement changé. J'ai changé mon mode de vie, j'ai commencé à faire exactement ce que je voulais faire, j'ai arrêté de voir les gens que j'avais pas envie de voir, et je pense que c'était une expérience la plus mauvaise, mais la meilleure aussi en même temps. Oh, look, I don't like talking about all the bad things, because I just like to... If you dwell on them too much, they bite you. I'm over it. I just think that I've been here for 2 years in this job.
and I've done nothing but counsel, and I haven't seen any positive outcomes in some areas. And it's sad that some people can't change or choose not to change because it's frightening to change, because you don't know whether the family is going to support you with change. So for me, all my teachings, everything that's happened in bad for me is sexual abuse, incest, domestic violence, the mental anguish, the removal, my mother's death, being disowned, even my own daughter being taken away. These things are lessons that I've looked at them as lessons. If I have to dwell on them as a victim, I would not survive today. But I choose to teach other people that you can change your life if you have those that are strong enough to support you and you have the strength in your values, beliefs, your identity, your spirituality. You can achieve anything. The most difficult time I had to face in my life was when I had to completely end a relationship with somebody that I really loved. Bueno, el problema más difícil obviamente es la muerte de mi hija, ¿no? La cosa più difficile non è accettare gli altri ma accettare se stesso per come uno è. C'était de quitter mes parents. J'ai quitté la Je suis arrivée en France toute seule. J'ai pleuré. Obviously, going through cancer treatment and getting that diagnosis. I think the most difficult moment was when my brother died. Et depuis, je me force de tenir comme je peux. Je me prégunte qui tue parfois, mais je tiens. I remember one of my furthest memories was when my mother asked me what I was going to do when I gotตอนเด็กๆฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสเป็นนางพยาบาล Perché uno pensa che sia una responsabilità for me and for my children. On ne peut pas dire tomber amoureux, on devrait dire Parfois, ça me ferait du bien de tranquille. à s'envoler, je trouve, non? Era el piloto. Pienso que es un sueño que casi todos los niños tenemos.